ang Katahimikan moay kapangyarihan mo ang pinakakinatatakutan ing daw ay hindi galit. Hindi sigawan. Hindi maging pagtangi. Ang tunay na kinatatakutan nila ay katahimikan. Dahil ang katahimikan ay misteryoso. Ang katahimikan ay hindi mahuhulan. Pinipilit kaya nitong harapin ang iyong sarili nang walang distraksyon. At kapag ang taong akala nila'y kontrolado nila ay biglang tumahimik, biglang tumigil sa pagpapaliwanag, tumigil sa pagabol, tumigil sa pagbibigay ng kapangyarihan sa kanila, ang katahimikang iyon ay nagiging banganggot nila. Akala nila'y magmamakawa kay. Akala nila'y lalaban kay. Akala nila'y mababasag kay nang wala sila. Pero sa halip, ginawa mo ang isang bagay na hindi nila inasahan. Nawala kay sa Lakas. Walang ibinigay sa kanila. Walang tawag. Walang text. Walang paliwanag. Katahimikan lamang. At ang katahimikang iyon ay mas malakas kisa sa isang libong salita. Aro-aro, inulit nila ang mga sinabi nila. Gabi-gabi, nagtataka sila kung tuluyan kaya nang nawala. Pinagdudahan nila ang kanilang sarili, natatakot sa ibig sabihin ng iyong katahimikan. Ang kumpiyansa na dati nilang swotin tulading baluti ay nagsisimulang pumatok. Ang kanilang pride nagiging takot dahil tinatamaan sila ng katotohanan, hindi mo na sila kailangan. Sinabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan kaya sa iyong isip, hindi sa mga pangyayari sa labas. Mapagtanto mo ito at makikita mo ang lakas. At iyon ang pinapatunayan ng iyong katahimikan. Hindi kay na kanilang manika. Hindi kay na kanilang biktima. Ikaw ang may kontrol sa iyong sarili. At ang kontrol na iyon ay mas nakakatakot sa kanila kisa sa kahit anong bagay. Ito ang iyong blueprint. Ipapakita kayo sa iyo kung paano gamitin ang katahimikan, hindi bilang kahinan, kundi bilang ganap na kapangyarihan. Kung paano gagawin na mas malakas ang iyong tahimik na presensya kisa sa kanilang ingay. Kung paano babalaktuin ang balance ng kapangyarihan ng hasta upang hindi na nila malaman kung nasaan sila. Pero yuna, ilagay mo ito sa mga komento ngayon din, ang katahimikan kayo ay kapangyarihan kayo. Ang kalmado kayo ay takot nila. Ang katahimikan ay sinisira ang kanilang ilusyon ng kontrol sinabi ni Epictetus, walang taong malaya na hindi panjanun in kanyang sarili. At walang mas nagpatunay in pamumuno kisa sa katahimikan. Intindihin mo ito, kapag nag-react kaya, sila ang nanalo. Kapag nagdepensa kaya, sila ang nanalo. Kapag nakipagtalo kaya, sila ang nanalo. Dahil ang bawat salitang ibinibigay mo sa kanila ay patunay na may impluensya pa rin sila sa iyo. Pero kapag pinili mong tumahimik, binabasag mo ang kanilang ilusyon ng kontrol. Akala nila kilala na nila lahat ng iyong reaksyon. Inasahan nila ang galit. Inasahan nila ang kahinan. Inasahan nilang bumalik kang gumagapang. Pero sa halip, wala kang ibinigay sa kanila. Walang salita. Walang reaksyon. Kalmado lamang. Matatag. Katahimikan. At ang katahimikang iyon ay bagayo sa kanilang isip. Hindi nila alam kung nakalis kaya na. Hindi nila alam kung nagpaplanong kaya ng isang bagay. Hindi nila alam kung maririnig kaya pa nila muli. At ang kawalan ng katiyakang iyon ay pahirap dahil pinipilit ng katahimikan na yumupo silang mag-ayos ay kasama ang katotohanan. Na wala silang kontrol sa iyo. Na hindi kaya desperado. Na hindi kaya mabot. Kaya naman ang katahimikan ay hindi pagyurong. Ito ay deklarasyon ng Lakas. Ito ang pagsabi mo, hindi na kayo sayo sa iyong tugtugin. Ang iyong kalmado ay nagiging salamin, pinipilit silang makita ang kanilang sariling kahinan, mga pagkakamali at karapukan.
At ang salmong iyon ay nagpapatatakot sa kanila. Sa susunod na subukin nilang ibait kayang laro, manipulahin o emosyonal na kawit, huminto. Huwag gumawa ng anyman. Hayaan silang malunod sa kanilang sariling ingay. Hawakan ang iyong katahimikan tulad ng isang espada. Dahil habang tumatagal ang iyong pagiging tahimik, mas mabilis na gumuguho ang kanilang kumpiyansa. Ilagay ito sa mga komento ngayon, ang katahimikan kayo ay sinisira ang kanilang ilusyon ng kontrol. Pangalawa, ang katahimikan ay ginagawang puro alinlangan ang kanilang kumpiyansa isinulat ni Seneca, mas madalas tayong nagdarusa sa imahinasyon kisa sa katotohanan. At iyan mismo ang ginagawa in iyong katahimikan. Pinipilit nitong lumaban sa kanila ang sarili nilang imahinasyon. Kapag wala na, kapag hindi kaya nagpapaliwanag, kapag hindi mo sila pinapayagang pumasok sa iyong isip, ang kanilang kumpiyansa ay nagsisimulang gumuho. Ang tarang nagtipong ganap ang kontrol sa iyo ay biglang gumagizing sa gabi na nagtataka kung ano ang ibig sabihin ng iyong katahimikan. Nakalis kaya ba? Nalampasan mo ba sila? Napagtanto mo ba sa wakas may mas magaling kang karapat-dapat? Ang bawat posibleng sagot ay nakakatakot sa kanila dahil ang bawat sagot ay nagpatunay in isang katotohanan, hindi mo sila kailangan. Intindihin mo ito, ang daw ay hindi natatakot sa alam nila. Natatakot sila sa hindi nila alam. At pinapigilan ng iyong katahimikan ang takot na iyon. Iniwan nito silang walang katapusan, walang katiyakan, walang ginhawa ng pagiging mahuhulan. Nagsisimula silang magalinlangan sa kanilang mga pagpili, paulit-ulit na inulit ang huling salitang nasambit at pinagtatanungan ang kanilang sariling halaga. Ang pride nilang dati mukhang matabay ay nagiging marapok. Ang kumpiyansa nilang dati mukhang hindi mababasag ay nagiging alinlangan. At lahating ito ay nangyayari, hindi dahil nakipaglaban kaya, hindi dahil nagpaliwanag kaya, kundi dahil tinanggihan mong ibigay sa kanila ang kahit ano. Kaya naman ang katahimikan ay hindi kahinan. Ito ay estratehiya. Hindi pag-iwas. Ito ay dominasyon. Sa susunod na mataksuhan kang sain ang katahimikan para lang linawin ang mga bagay, huminto. Alalahanin ang lino ay ginhawa nila. Ang misteryo ay takot nila. Huwag silang pakainin ng kaginhawaan. Hayaan ang alinlangan na lumago sa loob nila. Habang mas konti ang ipinapakita mo, mas pinagtatanungan nila ang kanilang sarili. Pangatlo, ang katahimikan ay nagpapakita na hindi kaya kontrolado sinabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan kaya sa iyong isip, hindi sa mga pangyayari sa labas. At walang mas nagpatunay in katotohanan ito kisa sa iyong katahimikan. Kapag tumanggi kang mag-react, kapag hindi kaya bumalik, kapag hindi mo sila pinayagang dalhin kaya sa kanilang mga laro, pinapadala mo ang pinakamalakas na mensahe, ikaw ang may kontrol sa aking sarili. Wala kang kontrol sa akin. Isipin mo inasahan nilang mababasag kay. Umasa sila sa iyong kahinan. Inakala nilang hahayan kay in iyong ga emosyon na humable, magpaliwanag o magmakawa. Ganyang nila pinanatili ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkain ng iyong ga reaksyon. Pero kapag tumigil kang mag-react, ang buwang estratehiyan nila ay gumuguho. Biglang walang hawak sila sa iyo. Hindi nila mabot ang iyong ga button dahil nagpasya kaya nang wala ng button na maring pindutin. Ito ang diwaring pagiging panjanuning sarili. Ang pagale ay kahinan. Ang kontrol ay kalan. At ang iyong katahimikan ay buhay na patsanay na hindi mo kailangan ang kanilang pagpatunay, atensyon o pahinchilit. Nakatayo kang buo nang wala sila. Sa tuwing nararamdaman mo ang nakasusunog na pagnanasang makipag-ugnayan, hinto. I redirect ang inahayang iyon.
Gamatin ito sa isang bagay na nagtatayo sa iyo. Magbasa. Mag-ehersisyo. Lumika. Lumago. Ang bawat oras na ginugugol mo para sa iyong sarili ay isa pang tisa sa kutering iyong kalan. Ilagay ito sa mga komento, ikaw ang may control, hindi sila. Pangapat, katahimikan ay nagtatayo respeto sinabi ni Epictetus, una, sabihin sa iyong sarili kung ano ang nais mong maging, at pagkatapos, gorin ang kailangan mong gorin. Ang respeto ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng pagmamakawa, pagabal, o pagpatunay ng sarili. Ito ay nakukuha sa pamamagitan ng pagalis ng may dignidad. At walang mas maingay na nagpasinggoring dignidad kisa sa katahimikan. Kapag nanatiling tahimik ka kapag tinanggihan mong makipagtalo o magbigay katwiran, pinipilit mo silang tingnan ka sa ibang paran. Baka hindi nila amanin, pero sa kaibuturan nila, nirerespeto nila ang isa na hindi nababasag. Ang mga daw ay hindi kailanman nirerespeto ang mari nilang hulan. Kung alam nilang palagi kang babalik, palaging magpapaliwanag, palaging uyuko, ang iyong halaga sa kanilang mata ay guguho. Pero kapag pinigilan mo ang iyong gasolita, kapag nanatiling kalmado ka at hindi mabot, nagiging hindi ka mahuhulan. At ang hindi pagiging mahuhulan ay nagyutosing respeto. Hindi ka na ang humahabol. Ikaw na ang may hawaking kapangyarihan. Hindi nila kayang labanan ang katahimikan. Kayang labanan ang mga salita. Kayang balaktuin ang mga paliwanag. Kayang makipagtalo sa iyong mga kahilingan. Pero hindi nila kayang labanan ang hindi mo ibinibigay sa kanila. Naiwan silang walang anyuman kundi ang alinggongor in kanilang sariling gawi. Dun nagsisimulang lumago ang respeto. Sa susunod na matiksuhan kang ipagtanggol ang iyong sarili, hinto. Tanungin mo ang iyong sarili, nagpapatas ba ito o nagpapababaring kayang halaga? Kung nagpapababa, huwag itong sabihin. Hayaan ang katahimikan ang gumawa ay mabibigat na trabaho at ang respeto ay susunod. Ikalima, katahimikan ay nagbabago balance kapangyarihan sinabi ni Seneca, walang tarong malaya na hindi panjanun in kanyang sarili. Ang kapangyarihan ay hindi property ng pinakamalakas na boses o ng pinakanagahanap ng atensyon. Ito ay sa kanya na makakapagsarili sa kanyang sarili. At kapag tumahimik ka agad-agad mong binabago ang balance ng kapangyarihan. Biglang sila na ang naghihintay. Sila na ang nahuhula. Sila na ang paulit-ulit na inulit ang gawat salita, nagtataka kung bakit hindi ka pa bumabalik. Dati, akala nila may control sila. Akala nil ang kailangan mo sila. Akala nil ang uyuko ka. Pero ang iyong katahimikan ay ginagawang takot ang ilusiyang iyon. Nawalan na sila ang hawak, dahil ang script na umarasa sila ay nagbago na. Sa mismong sandali na tinanggihan mong mag-react, binoring mo ang control na dati ay akala nilang sa kanila. Ang kapangyarihan ay hindi tungkol sa pagpiliting isang tao. Tungkol ito sa pagpapakita na hindi mo sila kailangan. Iyon ang nagpapatatakot sa kanila. Kapag dumating ang kanilang pangalan sa iyong isip at lumito ang pagnanasang makita kung kamusta sila, huminto. Tanungin mo ang iyong sarili, sino ang may control noyon, ikaw ang aking mga emosyon. Kung ang iyong mga emosyon, manatiling tahimik. Kung ikaw thumalalaman mo na ang katahimikan ang pinakamakapangyarihan galore na mari mong gorin. Ang kapangyarihan ay para sa kalmado, hindi sa desperado. Ilagay ito sa mga komento, ang katahimikan ko ay inalilipat ang kapangyarihan sa akin. Ikanim ang katahimikan ay lumilika ng espasyo para sa iyong pag-aki at sinabi ni Marcus Aurelius, ang kaligayahan ng iyong buhay ay nakasalalay sa kalidad ng iyong mga pag-aisip. At walang mas naglalino ang isip at nagpapalakas ang kaluluwa kisa sa katahimikan.
Kapag inalis mo ang iyong sarili sa ingay, nalilika mo ang espasyong nagbibigay sa iyo na mas mataas na umakyat. Ang katahimikan ay hindi lang tungkol sa pagpaparamdaming iyong kawalan sa kanila. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong sariling pagkakataon na muling itayo, huminga, at maging isang taong hindi na nila makikilala. Inasahan nil ang humahabol kay. Inasahan nil ang bumalik kang mas mahina. Pero hindi nila inasahan na ang iyong katahimikan ay magiging iyong training ground. Habang sila ay nakabayan sa pagsasaysay, ay kung naman ay nasa labas, pinatalas ang iyong isip, pinapalakas ang iyong katawan, at nalilika ang isang buhay na hindi kailangan sila dito. Kaya naman makapangyarihan ang katahimikan. Hindi lamang ito parusa para sa kanila. Ito ay kalan para sa iyo. Ang bawat araw na hindi kaya makipag-ugnayan ay isang araw na binawi mo ang enerhiya na dati ay pag-ariing isang taong hindi ito pinahahalagahan. Ang bawat sandali na nanatiling tahimik kaya ay isa pang hakbang palapit sa lanor, pagalang sa sarili at kapayapaan. Nagsisimula kang makita ang katotohanan. Hindi sila ang iyong nawawala. Ikaw ang kanilang nawawala. At habang mas lumayo kaya, mas napagtatatanto mo kung gaano kaya kalakas. Gamitin ang oras na dati mong ibinibigay sa kanila para sa iyong sarili. Palakasin ang iyong katawan. Pakainin ang iyong isip. Itayo ang iyong pangarap. Palitan ang pagnanasang makipag-ugnayan ng pag-akyat. Ang bawat onsaring enahayang ibinibigay mo sa iyong sarili ay isa pang tisa sa imperyo na iyong itinatayo. Ikapito, ang katahimikan ay pinipilit silang harapin ang kanilang sarili sinabi na Epictetus, ang mga daw ay hindi nagagambala ng mga bagay, kundi ang tingin nila sa mga bagay. At kapag tumahimik kaya, iniwan mo silang mag-isa ng walang anyman kundi ang kanilang sariling tingin sa nangyari. Walang paliwanag. Walang kaginhawahan. Walang katiyakan. Sila lamang, paulit-ulit na inulit ang bawat salitang sinabi, bawat pagpilili ang ginawa, bawat pagkakamaling nagtsalak sa iyo paleo. Ang iyong katahimikan ay hindi lamang kawalan. Ito ay salamin. At sa salmong iyon, nakikita nila ang kanilang sariling mga depekto, kahinan, at kasalanan. Akala nila papawianin iyong boses ang kanilang pag-alala. Akala nila ilaligtas sila in iyong presensya. Pero sa halip, katahimikan lamang ang naririnig nila. At ang katahimikang iyon ay pahirap dahil pinipilit nito silang humarap sa kanilang nawalan ng walang distraksiyon. Ang bawat hindi nasasagot na mensahe ay nagpapatanong sa kanila. Ang bawat araw na nanatiling tahimik kaya ay nagdadagdaging bigat sa kanilang takot. Hindi nila ito matatakasan dahil ang katahimikan ay may parang na mas malakas na umalinggon kisa sa kahit anong salita. At narito ang katotohanan, ang iyong katahimikan ay hindi lamang humahabla sa kanila, inalaligtas kaya rin nito. Ibig sabihin, hindi mo na kinakagahan ang pagpapaliwanag ng iyong sarili. Hindi mo na sinasayang ang iyong enerhiya na sumabak na monawan. Ibinalik mo na sa kanila ang responsibilidad kung saan ito dapat naroon. Habang nakikipaglaban sila sa kanilang sariling refleksyon, ikaw ay malaya na. Kaya naman kinatatakutan nila ang iyong kawalan, hindi lamang dahil ay kinamamis kaya nila. Pinipilit silang harapin ang kanilang sarili. At iyon ang isang bagay na ginugugol in karamihang daw ang kanilang buong buhay sa praktikas. Ilagay ito sa mga komento, ang katahimikan kayo ay salamin nila. Ang kawalan kayo ay nagpatunay in katotohanan. Ikawalo, ang iyong katahimikan ay nagpatunay na pinahahalagahan mo ang iyong sarili. Sinabi ni Marcus Aurelius, huwag nang mag-aksaya paring oras na makipagtalo kung ano ang isang mabuting daw. Maging isa na. Ang iyong katahimikan ay deklarasayan na hindi kaya magtitiis in kabastusan,
kalahating pagsisikap, o sinamang nagmamaliating iyong halaga. Pinapatunian nito sa kanila, at mas mahalaga, sa iyong sarili, pinili mo ang iyong sarili kisa sa kanilang kaginhawahan, kanilang anasahan, at kanilang pagtatangkang kontrolin kaya. Ang bawat hindi nasasagot mensahe, ang bawat sandali tinanggihan mong magpaliwanag, pinapalakas ang iyong pagalang sa sarili. Hindi kaya tumatakbo paleo sa kanila. Naglalakad kaya palapit sa iyong sariling lakas, kalan, at kapayapan sa loob. Kapag tinanggihan mong yumuko sa kanilang hinahingi, nararamdaman nila ang pagbabago. Ang kanilang kumpiyansa, dati hindi matatinag, nagsisimulang matasod, dahil ang iyong kawalan nagpapahiwatig hindi kaya umarasa sa kanilang pagpatunay. Nagsisimula nil ang mapagtanto ang halagaring pagkawala sa iyo. At ang pagpagtantong iyon may mas mabigat timbang kisa sa kahit anong argumento o paliwanag. Hindi mo kailangang patunayan ang kahit anong bagay sa pamamagitan ng mga salita. Ang iyong katahimikan mas malakas kisa sa kahit anong deklarasyon. Ang iyong kawalan nagtatakda rin ng pamantayan, hindi lamang para sa kanila, kundi para sa iyong sarili. Sinasabi nito sa mundo ang iyong oras, enerhiya, at presensya mahalaga. Hindi mo pinapayagan ang iba itakda ang iyong emosyonal estado o ang iyong halaga. Ang kapangyarihang binawi mo hindi pansamantala. Ito permanent, dahil nagmumula ito sa pagiging panjanuning sarili, pagalang sa sarili, at kontrol sa emosyon. Pangwakas, ikaw hindi matatalo nataklasan mo ang hindi matatinag puwersa maring likain ng katahimikan. Ang bawat tip sa lahating ito, ang bawat sandaling pinigilang salita, ang bawat hakbang pabalik, ang bawat onsa ing pagalang sa sarili, lahating ito deklarasyon ang iyong kapangyarihan hindi nakasalalay sa sinaman. Akala nila'y mababasag kaya in iyong kawalan. Akala nilang ang iyong katahimikan kahinan. Pero pinatunian mo silang mali. Pinatunian mong ang iyong kumpiyansa, iyong pagpapahalaga sa sarili, at iyong kapayapan hindi mabot, dahil nagmumula ang ito sa loob. Alalahanin, sinabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan kaya sa iyong isip, hindi sa pangyayari sa labas. Iyan ang iyong pinakahuling katotohanan. Hindi mo kontrolado ang kanilang pag-aisip, pagsasaysay, o ang paran ng kanilang pagtugan. Pero kontrolado mo ang iyong kilos, pagpipilian, at enerhiya. Ang gawataro pinipili mo ang katahimikan kisa sa reaksyon, kawalan kisa sa pagabol, at pagalang sa sarili kisa sa pahinchalating iba, binabawi mo ang higit pang kapangyarihan. Ang pinakadakalang paghihiganti, ang pinakamalalim kasiyahan hindi nagmumula sa pagpilit sa kanilang makita ang kanilang pagkakamali, kundi sa pamumuhay ng isang buhay nagpatunay in iyong halaga ng walang salita. Ginawa mong takat ang kanilang kumpiyansa, ginawa mong pagalinlangan ang kanilang hula, at ginawa mong pagpagtagtanto ang kanilang inasahan hindi nila mako-control. Hindi kaya kanilang opsyon. Ikaw ang iyong sariling pamantayan. Ikaw ang nagtatakda patakaran. Nonyon, oras para kumilos. Dalhin ang kalaman ito sa iyong buhay. Isabuhay ang iyong katahimikan kapag mahalaga. Protektahan ang iyong enerhiya. Itayo ang iyong panlaban lakas. Hayaan ang iyong kawalan magsalita ng mas malakas kisa sa paliwanag. At sa tuwing mararamdaman mo ang pagnanasang bumalik sa hindi kaya naglalingkod, alalahanin, hindi kaya mahina. Hindi kaya matatalo. Ilagay ito sa komento ngayon, hindi kayo matatalo. Ang katahimikan kayo kapangyarihan kayo. Ang akayang halaga hindi matatanggal. Kung nakatulong sa iyo ang video ito makita ang iyong lakas, pindutin ang subscribe button. I-share ito sa isang taong kailangang bawian ang kanilang kapangyarihan.
alalahanin, ang iyong kapayapan, pagalang sa sarili, at kumpiyansa sa iyo ang mga ito na ingatan. At walang makakaga sa mga ito maliban kung ikaw mismo ang papayag. Manatiling matatag. Manatiling tahimik. Tumayo ng mas malakas. Tapos na ang guwangsalin sa Filipino. Ginamit kayo ang natural at tuloy-tuloy na Filipino para sa mas makatotohanang dating sa mga manonood, habang pinapanatili ang lahating stoic quotes at ang emosyonal na lakas ng original na script.